Good evening and welcome to this edition of the Bilingual News. Prime Minister Joseph John Goute enjoins stakeholders concerned with the preparation of the CHAN competition to show team spirit in order to project a positive image of Cameroon to its visitors. The draft project for the reconstruction of the Far North region has been presented to Prime Minister John Goute. The plan targets the rebuilding of the economy in the crisis-hit region. Plus, the Southwest Regional Council Executive Bureau has been sworn in with a call by the Southwest President of the Court of Appeal to work in synergy for the development of the region despite the challenging socio-economic context. Good evening, Adele. Bonsoir Gladys, mesdames, messieurs, bonsoir. Le CHAN 2020 est là. Bienvenue à cette édition bilingue du journal. Mais d'abord, ce message. Ne respectez plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. Après-demain, le CHAN Total Cameroun 2020 entre donc dans le vif du sujet. Le gouvernement rassure, tout est fin prêt pour accueillir le championnat d'Afrique des Nations. Nous entendrons dans un instant les assurances du Premier ministre chef du gouvernement. Mais allons d'abord voir ce CHAN à 48 heures du match d'ouverture de la compétition. Les Lions A' qui sont plus que jamais dans l'esprit du CHAN au cours d'une séance d'entraînement hier mercredi au stade annexe B du complexe sportif d'Olembe. Ils ont pu entendre et recevoir les encouragements de quelques aînés venus leur transmettre ce fameux fighting spirit camerounais. Germain-Noël Essengue. La séance d'entraînement de ce mercredi est particulière. Dans les tribunes, des spectateurs pas comme les autres, les anciennes gloires des références. Ces Lions d'hier vont assister à toute la séance avant de descendre inviter leurs jeunes frères à se faire violence. Porter le vert ou jaune, c'est pas chose facile. On est bien placé pour vous dire cela, mais sachez que ça arrive à tout le monde. Maintenant, pour surpasser ce stress, mais si dans la tête on n'est pas prêt moralement, on ne peut pas. J'aimerais que dans quelques années, on ne parle plus de cette génération. Il faut écrire votre histoire. Les anciens sont même allés plus loin en délivrant aux Lions A' des astuces et des petits secrets pour gagner. La force, on peut l'utiliser lorsqu'on tire à partir de 35-40 mètres. Mais là, les 18 mètres, là, c'est la finesse. Mon petit secret, c'était de négocier mes premières balles. On m'envoie ma première balle, je la négocie bien. Je ne cherche pas à compliquer. Et ça vous met dans le match. À l'écoute des orateurs, on peut bien conclure que les messages ont porté de la satisfaction du patron des sports. Ils sont venus vous passer le flambeau de la victoire, le flambeau de l'énergie dont ils se sont nourris pour porter haut l'étendard de notre pays. Une initiative opportune en cette veille de compétition. Des recettes à succès que ces jeunes lions mettront certainement à profit pour ramener le Cameroun au haut de cette compétition. Et allons donc découvrir les visages de ces principaux acteurs sur le terrain dès samedi face au Zimbabwe. La suite de ce dévoilement des profils des Lions A' ce soir. Allons voir les 4 attaquants et les 8 milieux de terrain. C'est un reportage de Évariste Yenga. Les joueurs d'expérience dominent le compartiment offensif des Lions A'. Jacques Zouar, 29 ans, a replié au pays pour jouer avec AS Futuro. C'est le plus capé, champion d'Afrique 2017, 80 buts marqués en club européen, 3 saisons avec FC Bâle en Suisse, vainqueur de la Coupe du même pays en 2012 et plusieurs sélections avec les Lions indomptables. Chez les Lions, Yannick Nteng se rapproche de lui. Déjà 8 sélections pour l'attaquant de 30 ans, double vainqueur de la Ligue des champions africains
africaine sous les couleurs de l'Espérance de Tunis, club avec lequel il a aussi perdu une finale. Le coéquipier de Jacques Zouar à AS Futuro est un espoir des A' au même titre que Brian Soga, 21 ans, joueur d'APGS d'un fou, nanti d'une expérience professionnelle étrangère, acquise à Al-Bida au Qatar, d'où il ramène 2 titres de champion et vainqueur de la Coupe U23. Toute la nation est derrière nous, malgré les petites critiques. Soutenir cette équipe, ça doit être une priorité pour tout le monde. Les milieux de terrain, c'est 8 joueurs, mais il y a Junior Fédé de AS Futuro, 26 ans, rescapé du CHAN 2016 au Rwanda. L'ancien joueur du Cosmos de Bam a passé 2 saisons en Angola à Interclub, puis des saisons à Chypre du Nord. Félix Oukine, capitaine de Coton Sport, dispute la Coupe de la Confédération africaine à 21 ans. On va essayer d'entrer par la plus belle des manières aussi en rencontrant le mois de samedi et je pense qu'on peut le faire. On va essayer de reconduire déjà la même performance parce qu'elle était bonne durant le CHAN 2016. Thierry Tuenteux, à 28 ans, participe cette année à la Coupe de la Confédération africaine avec Coton Sport. Il figure parmi les probables titulaires des attendus au milieu de terrain. Et ils le disent avec assurance, toute la nation est derrière nous. Il s'agit là d'une interpellation vers le 12e joueur. Les supporters et fans des Lions indomptables A', mobilisés pour jouer tout leur rôle. Il s'agit de pousser cette sélection nationale à la victoire. Joseph Gouet-Amandeng a rencontré l'un de ces inconditionnels des Lions. Voici son reportage. Il est visible et remarquable par des couleurs nationales. Ernest Tamoula est un inconditionnel supporter des Lions indomptables, toutes catégories. Il se fait appeler mascotte Papa Lion routier. Et son amour pour le football est une addiction. Ce samedi encore, il sera plongé dans des vives émotions avec la sortie des Lions indomptables A' en match d'ouverture du CHAN. Nous sommes prêts pour ce Lion à victoire. La route est bien préparée pour mes joueurs. Attendez-nous voir le 16 janvier au stade Amadou Essi Stadium. Le vert ou jaune est le trait d'union entre ce Camerounais originaire d'Indop dans le nord-ouest et son engin roulant. Voilà le 9e moto. Ça c'est le dernier moto que ici, ça c'est mon offert à l'attente de manque de métier. Monsieur Excellence Betty, papa Betty Assomo. Il m'a offert cette moto parce qu'il m'a vu habillé en vert jaune et ma moto en vert jaune. Il m'a demandé, c'est depuis 2004 que je m'habillais comme ça là et j'escorte le Lion. J'étais allé en Guinée 2015. Pour supporter le Lion, c'est après ma moto que je suis parti par route. J'étais allé à Gabon, supporter le Lion, rapporter le trophée. C'est avec cette moto. On le verra partout où la sélection camerounaise jouera ses matchs dans ce championnat d'Afrique des Nations de football du 16 janvier au 7 février 2021. Et nous revenons à ces toutes dernières instructions du Premier ministre, chef du gouvernement, à l'ensemble du comité d'organisation de ce CHAN. Exactly, Adele. Prime Minister Joseph John Gote has invited heads of organs concerned with the African Football Championship to ensure a smooth organization throughout this event. And he was speaking today in Yaoundé while chairing a preparatory meeting ahead of the competition. The session examined the state of sports infrastructure, health and transport facilities, amongst others. Christian Chem reports from the Star Building. With just a little over 48 hours left before the start of the 6th edition of the African Football Championship, the meeting was a platform to make a final appraisal of Cameroon's readiness to host the competition. Focus at the meeting was on the state of sports infrastructures, the state of preparation of the intermediate Lions, the conditions for the broadcast of matches, and health measures put in place. We are satisfied as far as the organization of this very important competition is concerned. In all the sites, all measures have been taken and all equipments are there, and I'm sure that the CRTV will be up to the task. We are going to test all of staff, players and population who is going to get in the start. Dispositions taken at the east entrance to Douala to fluidify transportation, the state of urban cleanliness and the situation of taxis also came under scrutiny. The head of government has instructed us with all the activities that we made to make sure that the way to hotel and stadium are clean to show the good face of our country. Prime Minister Joseph John Gote has called on all to remain mobilized and alert in order to ensure that Cameroon shows a beautiful face of herself during the competition.
And the fans of the Intermediate Lions are looking forward to excellent performance from their team when they get into action this Saturday. One of those who have committed himself to supporting to outfit all through the competition is Ernest Tamula. He has been touring streets of host cities to canvass support for the selection. Let's go and get his profile with Romeo Kenny. A maiden warm-up session for the Intermediate Lions at the Olembe Annex 2 Stadium. Emphasis is laid on ball controls, demarcation, and vitality up front for strikers. Then keepers are drilled on various tips on keeping a clean sheet. Instructions are doled on the admiration of Sport and Physical Education Minister, Professor Narcis Mwanekombi. In a nocturnal effervescence, a cream of ex-football icons galvanized the lot. They are on the verge entering football honors in the country. I was telling them that all the players have a pressure, but the most important is to try to throw away that pressure. Another message that I want to send is also to all the Cameroonians. We have to be the 12 players. While in camp, the 33 players have equally been extended encouragement messages from the country's top hierarchy. The team will hold another training Friday prior to Saturday's CHAN opener against Zimbabwe. We continue our series with the presentation of the different players of the Lions squad who will defend the national colours during this competition. In this edition, we focus on the midfielders and attackers considered to be key players to enable them Cameroon team come victorious. Baldwin Samana presents these players in the following report. 26-year-old Junior Fede was among the last players to be called to camp and will be one of the players to watch out for. He played the 2016 African Nations Championship in Rwanda and the African Champions League with Cosmos of Bafia. After playing for Interclub of Luanda, he traveled over to Cyprus, where he played for 2 football seasons before returning home. Discreet and very talented midfielder Felix Okini of Cotonsport of Gawa has used his experience as winner of the 2017 championship and captain of Cotonsport of Gawa to impose himself in the Intermediate Lions den. His other teammates to watch out for is Thierry Twente, whose skills will be useful for Team Cameroon during the competition. The other midfielders to watch out for are Onana Fabrice. He is a talking point on almost every leap. Jacques Zoua, attacker with the Intermediate Lions of Cameroon. After playing for many European clubs with no success story to write home about, he has returned home to restart his career with AS Futuro after winning the 2017 Africa Cup of Nations. My ambition is to win this competition at home, knowing that we are hosts, and to win, we need to work hard and have the nation's support. A similar case is that of Yannick Jeng of AS Futuro. Thrice he has been finalist of the African Champions League with Esperance of Tunis, and he has equally played in Switzerland, having many caps with Cameroon's Indomitable Lions. The ambition is not only for Yannick, it's the ambition for all the Cameroon country. I hope the Cameroon go very, very far for this competition. Everybody is ready. 21-year-old Brian Soga of Apeja Sonfo once played for Al Abidal of Qatar, winning the Under-23 Championship and Cup in that country. And as you heard, one of the major concerns during the African Nations Championship is how to avoid the spread of COVID-19 through the emergence of different clusters. What measures have therefore been put in place at the different competition sites and hotels to limit the propagation of this virus? Baldwin Sama has an answer. It remains a major concern for health actors during the African Nations Championship, as the strict respect of barrier measures will be key to avoid any cluster of the COVID-19. At the level of stadia, there are persons who will ensure that barrier measures are respected. Also, at the different fan zones, the public will be sensitized on the respect of barrier measures. Des équipes qui vont sensibiliser les spectateurs au respect des mesures barrières.
There will be regular follow-up, and in case anyone is tested positive, there is going to be a systematic treatment. The different hotels to welcome delegations have equally stepped up health preventive measures. Among those measures, we have a mask who are there. We also have those hydraulic gels, liquid, who are installed everywhere in the hotel. The general concern during this African Nations Championship remains a low or no COVID-19 infection rates. We continue our series on hospitals in charge of health coverage during the African Nations Championship. Let's take you to the Yaoundé Referral Hospital in the Ngusso neighborhood, a few minutes' drive from the Yaoundé Omnisport Stadium. The medical facility will play a major role in attending to sports-related injuries. Its VIP rooms, prepared in view of the championship, has been appreciated by the CAF inspection team, as you tell us, Beatrice Lassamba. 10 minutes away from the Amadou Ahidjo Stadium, the General Hospital of Yaoundé leaves no passerby indifferent to its clean outlook. The hospital hopes to charm visitors to the African Nations Championship with not just its clean nature, but polished services as well. For 3 years now, the hospital has been under repairs with the CHAN hosting in mind. The imaging unit acquired a sophisticated IRM machine, an up-to-date scanner as well. The cardiology unit too has been updated. The hospital has been undergoing transformation for the past 3 years, as it looked forward to offering its services during the sporting event. Inpatient stays are expected here anytime during the competition. The CAF team loved our VIP rooms when they last visited. The hospital also wants to score points in its hospitality. Staff has been trained to be warm and receptive in this hospital, in which dreams do not just stop at the CHAN. The General Hospital of Yaoundé from birth over 30 years ago was meant to meet up with international standards and hopes to, at the nick of time, offer services inferior to none in the global scene. For now, it is all dressed for the immediate challenge, which is keeping an eye on health needs during CHAN. Africa, 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 we are champions. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Let's now take you over to the Public Health Emergency Operations Center to have an idea of the latest COVID-19 figures in Cameroon. Our reporter Baldwin Sama is standing by with updates. Hello, Baldwin. Good evening to you. I should say, as per the figures we have, they simply come to confirm the fact that the virus is still very much present among us, with more and more persons who get tested positive for the coronavirus. Given that the latest updates with regards to the figures, talking about the spread of the coronavirus, it explains to us that so far we have had 27,336 confirmed cases for persons tested positive for COVID-19 in Cameroon, with 451 Cameroonians who have died for COVID-19 ever since we had the first confirmed case in the country in March last year, 2020. Presently in the society, we have 633 active cases, meaning persons living with the virus in Cameroon, with 81 persons who are hospitalized in the different hospitals in the regions of the country. And so far, 5 out of these persons who are in the hospitals are under oxygen, with the death rate that stands at 1.6%. And if we have these figures at this level, it is simply because more and more persons have stopped respecting most of these outlined barrier measures to limit the spread of COVID-19. And if we should have these numbers decrease or these figures decrease, this respect for all these outlined barrier measures
measures must be key. Back to you. Well, thank you very much, Bodwin Sama. And we now continue this newscast in French with you, Adele. Gladys, nous allons revenir sur d'autres informations sur ce CHAN dans la suite de ce journal bilingue. Mais nous allons d'abord directement dans le littoral, la région qui accueillait ce jeudi le tout premier président du Conseil. Notre reporter Chris Patricia Luluga a enregistré les attentes des populations et l'accueil réservé à Polycarpe Banlock. L'instant était attendu par les populations et les conseillers régionaux pour l'entame d'un mandat efficient dans la région du littoral. Après la session de plein droit du 22 décembre 2020, Polycarpe Banlock et son équipe n'attendaient plus que cette prestation de serment. Le mandat a servi les intérêts de la région et a rempli loyalement et fidèlement les fonctions sans discrimination ni favoritisme. La cérémonie de prestation de serment qui s'est déroulée en présence du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Hadibois, a permis aux membres de l'auguste institution judiciaire de décliner les droits et obligations du nouveau président du Conseil régional du littoral. Il devra veiller sur le bien-être de la population dans un esprit républicain pour un développement harmonieux et équilibré de la région. Une région de 34 communes, cosmopolite et qui fait face à de nombreux problèmes d'électrification et d'enclavement, surtout en zone rurale. C'était plutôt notre correspondant, notre permanent dans le littoral, Léon Bertrand Tanefo, et le Sud également qui recevait son tout premier président de conseil régional. C'était ce jeudi, jour de prestation de serment de Emmanuel Lemva, qui s'engage à travailler avec impartialité, probité et loyauté. Des engagements prononcés devant le président de la Cour d'appel du Sud ce jeudi, et c'est dans ce reportage de Flavien Zorbo. Devant la Cour, le bras droit levé vers le ciel, le nouveau patron de l'exécutif régional du Sud s'est engagé à travailler pour l'intérêt de la région avec loyalisme, fidélité, sans discrimination ni favoritisme. Je me suis engagé devant les autorités judiciaires à honorer mon engagement à remplir avec dignité cette émission pour le grand bien des populations. Séquencé en 2 tableaux, l'audience solennelle y afférente a donné l'occasion aux représentants du parquet de dresser le dense portrait d'un citoyen qui a mérité le 22 décembre dernier la confiance des conseillers régionaux. Il s'engage devant Dieu et devant les hommes à accomplir de manière correcte, n'est-ce pas, la mission qui lui a été confiée par ses pairs. Le dernier volet du cérémonial clôture l'audience, un exercice qui invite le président de Séan à recevoir le serment prononcé. Nous restons dans cette région du Sud et précisément dans la ville d'Ambam qui célébrait ce jeudi son tout nouvel hôtel des finances. Le bâtiment ultra moderne d'un niveau était inauguré par le ministre des Finances. Louis-Paul Motazé a ainsi clôturé en beauté une visite de travail de 4 jours dans cette région. Retrouvons dans la vallée d'une Thème Charles Abosoloba. The official opening of the Ambam Public Finance Office marks a new era for business transactions in the Ntem Valley, a division which shares borders with Gabon and Equatorial Guinea. Built on a surface area of more than 12,000 square meters, the modern structure will host 4 public finance institutions of the division. The close to 100 million CFA francs edifice has offices, a conference hall, and lodging facilities, amongst others. While inaugurating the building, the Minister of Finance called on public finance personnel to use the office as a means of improving their output. He also encouraged the people of the Ntem Valley. What they have to do is to see all the opportunities they have. I mean, a modern agriculture. And this will enable the division, this will enable our economy, this will enable the country as large to have a victory on the crisis that we are facing now. Users of the new building say the office comes in handy. The people of the Ntem Valley during the inauguration expressed gratitude to the head of state for the new finance office.
Vous l'aurez constaté, c'était plutôt la langue de Shakespeare, Bernice Atabon, racontant cette inauguration de l'hôtel de finances de Ambam. Nous reviendrons certainement dans la langue de Molière tout à l'heure sur ce reportage. Mais d'abord, la suite du journal, nous allons dans le sud-ouest. Gladys. Exactly, Adela. The Executive Bureau of the Southwest Regional Council has been reminded that the development of the region will depend on their commitment to their job. The exhortation was made by the Chief Judge of the Southwest Court of Appeal, Paul Ngute, at the swearing-in of the Bureau of the Southwest Regional Council in Boya. Henry McCauley tells us more. According to Chief Justice Paul Ngute of the Southwest Court of Appeal, the swearing-in ceremony marks many things for the Executive Bureau of the Regional Council. It is the culmination of the implementation of the special status. Chief Justice Paul Ngute made them to understand that the hopes and aspirations of the people of the Southwest region now lie on their shoulders. And transforming the Southwest region into a modern unit, he went on, will only be achieved if the Executive Bureau of the Regional Assembly is serious. Very conscious of the fact that we have a huge responsibility, but I think we are already reflecting on how to kick off. It is the region that has to benefit from our efforts and our foresight. Before taking the oath of office, the Procurator General of the Southwest region, Mbia Emmanuel, read out his submission in which he made it clear that the President, Bakuma Elango Zakios, the Vice President, Chief Dr. Atemi Bako, the commissioners and the secretaries were elected in strict compliance with the law. The ceremony, which saw the presence of the Southwest Governor Bernard Okala Bilai representing the state, was attended by senators, members of the National Assembly, and a host of top dignitaries in the Southwest region. The Japanese International Cooperation Agency, JICA, has awarded Kaizen prizes to some outstanding small and medium-sized enterprises in Cameroon. The objective is to boost the activities of these SMEs and enable them recover from the COVID-19 adverse effects. A ceremony which was chaired by the Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Achille Basilekin III, as you tell us, Ewane Epole, in the following report. Multi-service and industrial enterprise specialized in welding of metals, and the Ferdem enterprise specialized in food transformation, all based in Douala, are the two distinguished small and medium-sized enterprises in Cameroon that have received the African Kaizen Prize Award through the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises, Social Economy and Handicrafts. It is an important milestone, but we have to continue making efforts to ensure that our SMEs are really put in a better condition to face the challenges of the globalization process. During the award ceremony, the Japanese International Cooperation Agency's resident representative to Cameroon, Kajayama Tadashi, reiterated that the Kaizen project aims at contributing to Cameroon's economic growth by reducing poverty. The Moral, Civic and Entrepreneurial Rearmament online platform, referred to as Rearmors, to facilitate interaction between youths, has been officially launched by the Minister of Youth Affairs and Civic Education, Mununa Futsu. This was in a joint ceremony at the African Institute of Computer Sciences, EIE, Cameroon, during which kits comprising of laptops, tablets and solar panels were handed over to 25 persons as part of the special youth plan. Yoti Kaleli Songe tells us more. 28 youths empowered to effect change in their various communities using their skills and innovations thanks to the 3-year special youth plan. These beneficiaries are part of the consulting, renewable energy and computer maintenance clusters. My project has to supply another type of energy to houses in the rural division. They will be able to offer proximity services in all the 58 divisions of the country. In some divisions, there is no unit for maintenance, for example, in ICTs. The Moral, Civic and Entrepreneurial Rearmament online platform Rearmors also comes as a plus. Because it's a training on the domain of mindset education so that they can succeed in their project. 80% of those selected are products of the African Institute of Computer Sciences, EIE Cameroon, and thus a drive for them to keep innovating. I'll be taking our viewers to the General Hospital here in Yaoundé for the coffin ceremony.
La nécrologie dans la suite de ce journal. Et d'abord, 16 honneurs de la République à un de ses fils, le général de division en 2e section Jean-René Yumba, dont la dépouille mortelle était mise en bière ce jeudi. Il est décédé, pour le rappel, le 17 novembre 2020. La cérémonie était placée sous la houlette du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betia-Somon. Éric Benjamin Lamère. Recouvert du drapeau de la République et porté par des jeunes officiers, le général de division en 2e section Jean-René Yumba a entamé ce jour sa dernière parade. C'est la chapelle ardente de la morgue de l'hôpital général de Yaoundé qui a servi de cadre à cette première étape des obsèques de l'officier général décédé le 17 novembre 2020. Aux côtés du ministre de la Défense venu lui rendre hommage, se trouvait le secrétaire d'État aux anciens combattants et victimes de guerre, ses frères d'armes, la famille éplorée ainsi que de nombreux amis et connaissances. Une fois la brève liturgie œcuménique terminée, la dépouille du général de division en 2e section Jean-René Yumba, 57 ans sous les drapeaux, a quitté l'hôpital général pour son domicile avant la grande veillée qui se tient en ce moment à la chapelle ardente de la brigade du quartier général. La cour d'honneur de la dite brigade servira de cadre ce vendredi aux honneurs militaires avant l'inhumation dans son village Konga par Pouma ce samedi. La même morgue de l'hôpital général de Yaoundé qui abritait également la levée de corps de Isaac, la dépouille mortelle de Isaac Ndjifakwe, le journaliste principal hors échelle, était un ancien employé ici à l'office CRTV et de nombreux collègues sont allés saluer cet homme exemplaire. Évocation de son parcours, Joël Igor Abanda. Dès le 12 janvier 1948, le journaliste principal hors échelle, Isaac Ndjifakwe, a connu une vie professionnelle, familiale et religieuse très fournie. Il décède à son domicile le 12 décembre 2020 des suites de courtes maladies. Sorti de l'ECJ en 1981, le premier poste d'affectation d'Isaac Ndjifakwe est la radio nationale où il exerce pendant 4 ans et se spécialise en programmes et informations de vulgarisation scientifique et économique. 5 ans après de loyaux services à la radio nationale, l'ancien enseignant reconverti en journaliste est admis parmi les majors au concours des 3 journalistes principaux. À partir de 1988, il sera tour à tour chef service économie à la télévision nationale. Peu après, il est nommé directeur du centre de formation professionnelle de l'audiovisuel d'Econo. Le journaliste principal hors échelle quitte par la suite la fonction publique et se met à son propre compte. Depuis 1995 jusqu'à son décès, Isaac Ndjifakwe était le promoteur du bureau d'études en management et communication international, médias, conseils et services. Il va rejoindre la terre de ses ancêtres le 16 janvier prochain. Well, a project to ensure the proper and sustainable management of household waste has been presented to municipal authorities in Yaoundé. The project was presented by during a ceremony presided over by the representative of the DO of Yaoundé 2. Victor Siga completes that story. The project will consist in collecting and transforming waste into a vast income-generating sources. It will thus go a long way to resolve the sanitary problems that affect many Cameroonians. Garbages can create employment. We transform garbages into manure, and of course we can also transform this dirt or waste that we have in towns into gas. We can equally transform garbages today into what we can call electricity. During the meeting, members as well as partners were giving a broad understanding of its functioning and benefits to the locals. I'm pleading with the part to assist towns and mayors that will be willing to give him a listening ear. And I think he has financing sources. We just need to work with him and see how we can help most of the local communities create jobs and cleaning at the same time our towns. The project is yet to go operational. The brains behind the initiative count on the massive adhesion of the different mayors to set the ball rolling. Cameroon and Gabon have agreed to partner in the fight against ivory smuggling. This was during an audience granted Gabonese forestry officials by Cameroon's Secretary of State at the Ministry of Forestry and Wildlife, Kulchumi Alaji Bukar. At the end of the meeting, Gabonese genetic analyst spoke to CRTV. Here's an excerpt of what she said.
Gabon developed a wildlife DNA forensic laboratory, which is based in Libreville. We offer our service to Cameroon to analyze the geographical provenance of a large ivory seizure, which happened here in October. So we are here to take samples with the permission of Cameroon, and these samples will be analyzed in our lab in Libreville, and then we will share results about the geographical provenance. Pour des raisons indépendantes totalement de notre volonté, certainement quelques difficultés techniques que nous avons, Gladys, à achever ce journal tel qu'annoncé dans nos titres. Nous allons certainement y mettre un terme. Il est 20h06 dans ce studio et nous vous disons que sur cette antenne, dans quelques minutes maintenant, vous aurez les premières couleurs du Chan. C'est une émission spéciale que vous propose la CRTV sur toutes ses antennes et sur toutes ses plateformes digitales. Une soirée spéciale baptisée Chan Show qui est donc bientôt pour vous sur toutes ces antennes pour 120 minutes de plaisir en direct du studio 1 de Mbaladeux. Émission avec plusieurs acteurs de ce Chan qui s'ouvre dans quelques heures seulement maintenant. Le samedi, ce sera au stade Omnisport Amadou Ahidjo, 17h, le premier match Cameroun-Zimbabwe. Et c'est donc la fin de cette édition spéciale, édition bilingue du journal. Journal préparé avec la collaboration de Augustin Bitoka et de Augusta Ngononga. Vous aurez certainement d'autres informations plus complètes sur cette antenne à minuit avec Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Nous vous souhaitons une excellente soirée avec ce programme spécial et d'avance un excellent week-end à lundi. Monday. Good Monday, Adele, and good night, and thanks for being very good. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. Chaque jour, nous sommes exposés au soleil et aux bactéries, mais je suis tranquille, j'ai mon secret. I love spending some time with my son, même si ça implique nous salir comme des petits porcs. I don't worry, j'ai ma solution. La solution pour toute la famille, le savon Maïra.